Очень хорошо. Идентификацию вот этих симптомных ссор. Excuse me. უფრო დეტალურად ამის შესახებ წარმოდგენილი იქნება მოგვიანებით პრეზენტაცია და დეპარტამენტ კახაკალაძეს, რომელიც მოგეთ წარმოგვიდგენს ტოლის ენერგეტიკის პოლიტიკის ძირითად მიმართულებას. მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენთვის დიდი პატივია, რომ მას ვინძლობთ საერთაშორისო ენერგეტიკული სააგენტოს აღმასრულებელი დირექტორს ქალბატონ მარიამ ვან დერ ჰოევენს. აქვე გამოხატავთ მადლიერებას იმ მხარდაჭერისთვის, რომელიც გაწეული იქნა საერთაშორისო ენერგეტიკული სააგენტოს წარმომადგენლების მიერ. მოგეხსენებათ, საქართველოს სწრაფვა ევროატლანტიკური სივრცისკენ ქვეყნის საგარეო პოლიტიკის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს. შესაბამისად, თითოეული წარმატებული ნაბიჯი, რომელიც ამ კუთხით ხორციელდება, დასახულ მიზნებთან კიდევ უფრო მოახლოებს. ჩვენი დღევანდელი შეხვედრა სწორედ ამ წარმატებული პოლიტიკური კურსის კიდევ ერთი ნათელი დადასტურებაა. როგორც ცნობილია, ენერგეტიკული სექტორი ქვეყნის განვითარების ძირითად ქვაკუთხედს წარმოადგენს. შესაბამისად, დარგში გადადგმული ისეთი ნაბიჯები, რომლებიც მიმართულნი არიან ევროპის ერთიან ენერგეტიკულ სისტემაში ინტეგრაციისკენ, თავის მხრივ უზრუნველყოფენ საქართველოს განვითარების თვისობრივად ახალ ეტაპზე გადაყვანას და საომავლოდ ერთიან ევროპულ ოჯახში წარმატებით გაწევრიანებას. აღსანიშნავია, რომ ისეთი ქვეყნისთვის, როგორიც საქართველოა, რომელსაც განსხვავებით სხვა აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების არ გააჩნია უშუალო დამაკავშირებელი საზღვრები ევროკავშირთან, ორმაგად რთულია დასახული ამოცანების შესრულება. მაგრამ მიუხედავად არსებული სირთულეებისა, ქვეყანაში განხორციელებული წარმატებული რეფორმების შედეგად შევძელით თვალი გაგვესწორებინა არსებული გამოწვევებისთვის. საქართველო პირველად გახდა ევროპის ენერგეტიკული ქარტიის ორგანიზაციის თავმჯდომარე ქვეყანა. აქვე მოგახსენებთ, რომ ამ წლის დეკემბერში ქარტიის ეგიდით დაგეგმილია საერთაშორისო ფორუმის ჩატარება, რომელსაც ჩვენი დედაქალაქი თბილისი უმასპინძლებს. ასევე ხაზგასასმელია ჩვენი წარმატებული თანამშრომლობა ევროპის ენერგეტიკული გაერთიანების ორგანიზაციასთან. როგორც წევრობის კანდიდატი ქვეყანა, საქართველო აქტიურად არის ჩართული ამ პროცესებში, რომლებიც მიმართულნი არიან ევროკავშირის ენერგეტიკული კანონმდებლობის ჰარმონიზაციისაკენ. ეს კი თავის მხრივ ხელს შეუწყობს საომავლოდ ევროპის ერთიან ენერგეტიკულ სივრცეში წარმატებით ინტეგრაციას. აღსანიშნავია ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებისა და ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმების ირგვლივ მიმდინარე წარმატებული პროცესები, ისევე როგორც მიმდინარე თანამშრომლობა ევროკავშირის ენერგეტიკული პროგრამას INOGATE-ის ფარგლებში. მოგეხსენებათ, ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერამ და თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებამ ევროკავშირთან გააჩინა ახალი შესაძლებლობები, ხელმისაწვდომობა ყველაზე დიდ ბაზართან, ევროპული ინვესტიციების მოზიდვა, მეტი სავაჭრო პოლიტიკური და ჰუმანიტარული კავშირები. ყველაფერი ეს არის წინაპირობა იმისა, რომ საქართველო ჩამოყალიბდეს ჭეშმარიტ ევროპულ ქვეყნად. ამასთანავე საქართველო როგორც სტაბილური ენერგოსატრანზიტო ქვეყანა მნიშვნელოვან როლს თამაშობს რეგიონის ენერგეტიკული უსაფრთხოების ამაღლების პროცესში. სამხრეთის ენერგეტიკული დერეფნის პროექტების განვითარების ხელშეწყობა, ქვეყნის შიგნით ახალი ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და არსებულის რეაბილიტაცია, ენერგორესურსების დივერსიფიკაცია და განახლებადი ენერგორესურსების ათვისება, ისევე როგორც ქვეყნის საექსპორტო პოტენციალის გაზრდა, საქართველო ევროკავშირის ენერგეტიკული თანამშრომლობის ძირითად პრიორიტეტებს წარმოადგენს. აღნიშნულ პროცესებში განსაკუთრების ხაზგასასმელი და დასაფასებელია ჩვენი ევროპელი პარტნიორების მხარდაჭერა. ნება მომეცით ვისარგებლო შემთხვევი და გამოხატო მადლიერება ყველა იმ დონორი ორგანიზაციის მიმართ, რომელთა მხარდაჭერით წყალობით საქართველომ შეძლო თვალი გაესწორებინა არსებული ენერგეტიკული გამოწვევებისათვის. დღევანდელ შეხვედრაზე წარმოდგენილი იქნება საერთაშორისო ენერგეტიკული სააგენტოს მიერ მომზადებული პუბლიკაცია, რომელიც მოიცავს აღმოსავლეთ ევროპის, კავკასიის და ცენტრალური აზიის ქვეყნების ენერგეტიკული პოლიტიკის მიმოხილვას.
დოკუმენტში დეტალურად არის მიმოხილული დარგის განვითარების ძირითადი ასპექტები, ყურადღება გამახვილებულია ენერგო უსაფრთხოების კომპონენტზე, ენერგეტიკული ბაზრების ინტეგრაციაზე, მდგრადი განვითარების ხელშეწყობაზე და დარგში ინვესტიციების მოზიდვაზე. ეს სწორედ ის 4 მიმართულებაა, რომელიც პროგრამა INOGATE-ის ფარგლებში მიმდინარე ენერგეტიკული თანამშრომლობის მთავარ პრიორიტეტებს ეფუძნება. მოგახსენებთ, რომ პუბლიკაცია მომზადდა ევროკავშირის ფინანსური დახმარების მეშვეობით, რომელიც რეალიზებული იქნა ევროპის სამეზობლო და პარტნიორების ინსტიტუტების საშუალებით. პროცესში აქტიურად იყვნენ ჩართულნი საერთაშორისო ენერგეტიკული სააგენტოს ექსპერტები, INOGATE-ის ტექნიკური სამდივნოს წარმომადგენლები და პარტნიორი ქვეყნიდან ენერგეტიკული სექტორის წარმომადგენლები. იმედს გამოვთქვამთ, რომ დღევანდელი შეხვედრა თავის სრულს შეიტანს აღნიშნულ პროცესებში და თქვენი აქტიური ჩართულობა მნიშვნელოვანი წინაპირობა გახდება ახალი ერთობლივი პროექტების განხორციელებისა, რაც თავის მხრივ ხელშეუწყობს ენერგეტიკის სექტორში სტაბილური და წარმატებული თანამშრომლობის ჩამოყალიბებას. ჩვენ გითხარით, რომ ძალიან ბევრი და მნიშვნელოვანი რეფორმა იქნა განხორციელებული ბოლო წლების განმავლობაში ამ დარგში და ჩვენ მზად ვართ მომავალი თანამშრომლობისთვის. მე კიდევ ერთხელ მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და ძალიან დიდი მადლობა გადაგიხადოთ და წარმატებები გისურვოთ და ვფიქრობ, ეს ჩვენი მუშაობა ძალიან ნაყოფიერი იქნება საომაროდ. მადლობთ ბატონო კახა. ეხლა კი ნება მომენტი სიტყვა გადავცე საქართველოში ევროკავშირის წევრს ბატონ იანუს შერმანს. Your Excellency, please. It is a pleasure for me to say some words at this important event, which marks the successful outcome of intensive work and successful cooperation between the International Energy Agency, the European Union through its program INOGATE, and 11 countries of Eastern Europe, Caucasus and Central Asia, all of them close partners of the European Union in the energy field. And when Georgia is hosting this ceremony, it is a particular pleasure for me to welcome also the presence of representatives of Armenia and Azerbaijan, who also are part of this effort. As you know, the result of this cooperation is a report of 470 pages that contains a thorough analysis of the energy sector of the 11 countries concerned, focusing on key policies on energy security, but also on market design, efforts for sustainable development, on the investment climate, and the report also provides some practical recommendation. Let me say that this study is an important contribution to our common reflection, which comes at a very important moment. You know that in the past period we have seen dramatic changes and ups and downs in the world and on the world energy scene. This relates to production, entry of new sources of production like shale oil, variations in energy prices, in particular oil prices, then followed by changes in gas prices, and also events, movements in the area of transportation of energy, introduction of large transportation of pipeline projects, some changes in the approaches, which also about concern this region, the whole area of transport of a particular gas through this southern gas corridor from the east to the west and also across the Black Sea. And I would like to say that meanwhile, of course, there have been also very important changes in the geopolitical situation in this region and around it. Let me just mention Ukraine or the recent agreement we achieved with Iran concerning the nuclear area. So in this context also the European Commission continues, and I would say relaunched its reflection and its review of the
first of the European Neighbourhood Policy as a policy base of our relations with the region, and also in particular in the area of energy, putting forward the concept of energy union. And energy union and the energy field remains as a top priority for the European Union after the introduction, the entry of the new European Commission and the new group of leaders in the Union. And I think this will continue because energy security is an essential component of the security of Europe as a whole. And of course, success in forging the energy union is an essential component for our overall success in the area of the economy. And the focus on the Caucasus region is natural in this context because first, the region is important for the European Union's energy aspirations, but also the countries of the region face challenges which are quite similar to the challenges faced by the European Union. You know quite well the close and successful cooperation we have with Georgia in the energy sector. I would like to say that we highly value that cooperation, and we are ready to continue strengthening our ties with Georgia in the area of energy. This relates to the infrastructure, interconnection of electricity networks, where we have important participation in investments, also in the area of generation of electricity, especially hydroelectricity. European financial institutions have made and continue making important contributions in investments in this field. But of course, infrastructure is essential. It in itself is not enough. And we continue cooperating with Georgia in the area of strengthening the legal framework in this country, and we continue negotiations about Georgia's accession to the Energy Community Treaty. And we also cooperate in the area of trade and the area of ensuring markets, regional cooperation. And I would like to say that INOGATE is a key program in this field with the current technical assistance, and we are now reflecting on how this assistance will continue. Let me, as a last thought, highlight the role and the importance of the independent regulator, the Georgian National Energy and Water Supply Regulatory Commission. Its role is essential, and we have been supporting this institution and will continue supporting it also in the future. And the very last thought, never trust when we say the last thing we want to say, there's always one more. So the last but not least area where I think there is great perspective for us to cooperate with Georgia is the area of energy efficiency, producing cheapest energy and reducing our energy consumption. We will continue providing financing to Georgia also in this field. So it is with these thoughts that I welcome very much the publication of this volume and the good cooperation between the International Energy Agency, Georgia, the other 10 countries, and the European Union. Thank you very much. თქვენი შეხვედრის ძირითად ნაწილზე, რომელიც შეეხება აღნიშნული პუბლიკაციის მიმოხილვას,